Hi, welcome. It's a Sunday morning, a very beautiful Sunday morning. It's one of those days where you know everything is great. And she didn't up a little bit keeping us radio and that she gave me time to was like I couldn't be right emotionally. As I said, it's been a long night. I had to take care of my baby, and losing my brother has been one of those things that you just not cannot understand. Where you lose your grandfather, you lose your brother, you abantwana bagule kube messy. But yeah, Sipayana go trust God and lean not in your own understanding. Book of Proverbs, chapter 3. Book of Proverbs, chapter 3. Good morning. Good morning. It's exactly 25 to 11 on the dot. Welcome to Kithingesi Radio with Olwethu S, testifying where we stay together, we pray together, we celebrate together everything through the ups and downs. We celebrate together, we share wisdom together, we are always together. Chilomos and that between 9 and 10, sifake worship between 10:30 and 11 o'clock, Lilizwi, and then again we're back to worship until 11:30 we go back to the word, and then next week on Tuesday sabesleli apha no Tatu Kota. Join us. He will be talking about a lot of things. Mr. Kota uzobe here on studio with me between 6 and 7 on Tuesday. Do join us. He has a very powerful testimony to share with us, something that we're looking forward to on my way to God. Ngubhutike wapha Jesus the Answer Ministries, one of the keyboard players, actually the best keyboard player there is. He has a lot of portfolios, he has a lot of heads in his life. He's a farmer, he's a producer, he's a manager, he's got a lot. He's a businessman, and he still has a very good vision towards men and women, building men and women in the community. So we'll be talking to him and his testimony on exactly on Tuesday between 6 and 7. For now, let's go to the word. Proverbs chapter 3. The heading itself is to trust in God, trust in the Lord. I've been through a lot this past few days since Thursday, and today I was amazed. I was amazed at my 7-year-old Lukangele. Lukangele woke up complaining, Mama Manjinesisu. I've got this terrible stomach ache. I was in the hospital and it's the whole night with his sister, her elder sister. Now she's complaining now that she's got the same symptoms, and I could see them. But what was amazing about it, she was busy taking a bath, getting ready to go to church. Despite the fact that she feels sick, she is getting ready to go to church, and she prays. And then she has this certain prayer that she says, Ati, God, heal my body. I need to go and serve you. You know, at that moment, I got touched inside, and I was like, okay. A 7-year-old is praying to say, God, heal my body. I need your touch, because I want to go and serve you. Yet, I'm busy being concerned about, and that's not like it's the instincts of being a mother that were kicking in. So, kwazovuka this verse, this chapter 80, trust in the Lord. Let's read. It is believed that the book of Proverbs is written by Solomon. The whole book of Proverbs, but the book of Proverbs is written by different people, and also God does speak in the book of Proverbs, but it solely belongs to Solomon. Solomon belongs to Solomon. Let me just prove that to you. Let me prove 100%. So it is written by Solomon, the son of David. But there are chapters that were written by God, and he wrote most of this book while he was the king of Israel and staying in that city. So let's read. This one particularly is written by God.
It says, "My child, never forget things I have taught you. Store my commands in your heart. If you do this, you live many years, and your life will be satisfying. Never let your loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find a favor with both God and people. And you will earn a good reputation." Ne? Azothi ke ngoku, verse 5. "Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will show you with path to take. Do not be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then he will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine." Azothi verse 11, "My child, don't reject the Lord's discipline, and don't be upset when he corrects you." You know, we live in a place of thinking that everything will be fine. We've been through a lot of things apha ebomini bethu. Sibona uThixo esebenza ngendlela ezingafaniyo. As a result, sithi sawungena ezintweni, singene sisithi singena sodwa. Kanti elixesha ungena entweni, ungona ungena noThixo. Yilento ebeka umyalelo kule ncwadi esithi, "Trust in God and lean not into your own understanding." But yibhinqe entanyeni yakho yonke lento uthemba uThixo. The reason we are suffocating kwizinto esikuzo is because we've learned to think that everything belongs to us, and yonke into esiyenzayo siyenza ngamandla ethu because we are capable of doing it ngamandla ethu. But iBhayibhile isiyala isithi sukuthemba amandla wakho, themba amandla kaNkulunkulu. Because the moment uqala ukudependa into your own power, the moment uqala ukudependa into your own wisdom, the moment uqala ukudependa kwizinto obona ukuthi uyakwazi uzenzela wena, that is where you are fighting a battle. And you actually have been possessed by the devil. Kukho amaxesha where you have to learn ukuthi nguThixo yedwa okwazi ukwenza izinto. Kukho amaxesha where you have to learn to understand ukuthi each situation ongena kuyo, there's a lesson kuyo. Kukho amaxesha ukuthi ungene entweni ungakhange upartnerishe noThixo, but uThixo konyule kwisituation osifake kuyo ngokwakho. Siyazifaka mosithina ezintweni because sifuna ukuphila ubomu okusatisfy abanye abantu. We want to satisfy the people around us. We want to satisfy our families. We want to satisfy our siblings. We want to satisfy his spouses. We want to satisfy our children. But are you satisfying God, who is the master in heaven? Are you satisfying the main person owakudalayo wakubumba wakuphefumlela ngomoya wakhe? Sifuna ukusatisfy what is being in flesh more than what is in spirit. Thina sihlala sizole kanti lixesha longazoli. Uthi ubhuti bendikhwele kuye kaBolt izolo this morning ngo3. Uthi you cannot sit in an uncomfortable situation ucinge fancy into yoba you are happy. You cannot. Akwazi ungenela udakeni udako ohleli kulo. You get satisfied lulo. Asizongulube, asizohagu, singabantu thina siphila ngokwamoya because saphefumlelwa ngomoya. And umoya unento yenzayo emntwini uthi wofinish uncomfortability funeka uyazi into yoba sube kukho into erongo to the presence of the place that you are in. Nethi umoya uqala uba uncomfortable, uziva unovalo, uziva ungakwazi ukuguquka, uthi kungaphuma umthandazo, kungaphuma ilizwi, kungaphuma into. You must start understanding ukuthi the situation you are in.
is very serious. You cannot be paid in 25, the 30th you are broke. You are in a very uncomfortable situation. You cannot cry every day. Kanti you are happy. There are things we need to move away. And there are things we need to start understanding. Wisdom yet will never be able to help us. But we lean on to the understanding of God. And we trust God. Because the word says, lean not into your own understanding, but trust God. You know, kufiki ixesha kuSolomon to understand the fact that yena akanayo enye into anoyifuna kuThixo. uSolomon, he asked for eyona nto is simple kuThixo. Ucela ubulumko bokukhokhela amaSirayeli because he understands the fact that ubonile utata wakhe nqoba iwars ngewars. Kaloku ndanditshilo mos that uSolomon ngumntana kamakhwapheni. Solomon umntana kamakhwapheni. Understand iposition akuyo neposition azelelwe kuyo, as much as ezelwe ebukumkanini, as much as ezelwe kwi-glit and glamour, as much as ezelwe kwi-silver and gold, esitya expensive, enxiba expensive, yonke into yakhe ihamba smooth, but ungumntana kamakhwapheni. Kaloku society yangoku kuthiwe nabo bomtshato naba bantwana bangengoba bomtshato iyasihighlighta isociety, isinika amagama. So uSolomon wayesenikwe igama ngobrother bakhe, wayesenikwe igama zii-siblings zakhe, kwathiwa a concubine's child. What can a concubine's child achieve? Yintoni lesizawuyenzelwa ngumntana kamakhwapheni? But uDavide noThixo babe bengaboni ngendlela ngeliso ekubonwa ngalo lilizwe, babelabiliso lijonge phezulu, bebona the power invested kuSolomon, bebona amandla uThixo neanointing ayibeke kuSolomon. Wabona ukuthi uSolomon is not there for money. Solomon is not there for power. Solomon is not there because yofuna izinto, but Solomon is there because he's been anointed. Solomon anointiwe, wa-anointela ukuthi uzawutshintsha izinto kuSirayeli. But jonga, uSolomon ufika utata wakhe sesebenzile uDavide, wanqoba uthabo oluninzi, wanyothula, kwasheka izinto ezintsha. Waqala uhambo lutsha uSolomon. Anointwa kwathiwa mkhwelise kwela hashe lexabiso lenkosi, that chariot of the king, the late King David. Andithe bezinyulile ubrother wakhe wazenza inkosi, wabetha wathi makwenze umyalelo, wavusa wenza announcement uba yena nguyinkosi, but walibala ukuthi akakanyulwa umenyulwa. Walibala ukuthi akakanyulwa umenyulwa, useza kunyulwa ngoba kaloku uyise akafanga kula bhedi, ulele ujongene neentlungu zenyama uDavide. Hey, wafika umama kaSolomon wabuza ukuthi kanti inkosi ubungandithembisanga na ngesizanani nasam wathi uzasonyula senza inkosi? Ubungandithembisanga ngesizanani nasam wathi sona sizawufika senza umahluko kwelikhaya? Silumkele isizanani ngoba sona sonyuliwe nguThixo. Sonyuliwe nguThixo, sanikwa igama, sanikwa isandla, uThixo wabeka wathi kukho into entsha. Wathi kukho into entsha ngawe Solomon. Bamnyula uSolomon, wambiza uDavide, wabiza umprofeti omkhulu, wathi makuthandazela uSolomon. Wathandazela uSolomon, wafika uSolomon wanyulwa wayinkosi, wakhwelisa ihashe lexabiso.
wakhwelisa ihashe lexabiso kwaziswa manansi inkosi entsha. Yafika uSolomon phambi koThixo. Yafika phambi koThixo uyazimisa uthi Nkosi yezulu anizange ngizofuna nto kodwa ndizofuna ubulumko. Bulumko bophatha isizwe sikaSirayeli endasisetyenzelwa ngutata plus nawe somandla. Bulumko bophatha abantu ndijongene nabo ngoba kaloku Nkosi yezulu siyazi ukuthi akululanga uphatha umuntu, siyazi ukuthi umuntu namaxesha aqine, siyazi inhliziyo zabantu ukuthi ziqinile Thixo, zidinga ukulungiswa, zidinga ukujijwa and kuzathi kuze kulunge kubekho wena somandla. Kaloku sidilishana nenhliziyo zabantu. Inhliziyo zabantu ziqinile. Athi umuntu sekonile kodwa angakwazi uthoba. Athi umuntu sekonile angakwazi ukuthoba because inhliziyo yakhe imxelela ukuthi kulungile. Solomon ucela ubulumko because yaqonda ukuthi isituations azawudibana nazo uzawudibana nabantu abazawufika bonile bangafuna uthobela abantu ababonileyo. Uzawudibana nabantu abazawufika benze okungalunganga okubi emehlweni kaThixo kodwa bangafuna ukuthoba kuThixo. Wavela waziqonda ukuthi he cannot lean to his understanding but he needs to trust in God. He needs to trust in God. He needs to trust in God. I understand ukuthi ngamandla kaThixo wodwa akususe ebumnyameni, ngamandla kaThixo wodwa enza ukuthi sekukubi kodwa wona kunika ukuthula. Athi thula moya wami. Athi thula moya wami, zola moya wami. Funeke sizole in the midst of the storm. Funeke sizole in the midst of the storm. Nethi ungakwazi ukuzola phakathi kwonke imfungu. Yazi phakathi kwazo sonke isaqhwithi. Uba ukwazi uzola phakathi kwesaqhwithi usengxakini. Uba ukwazi uzola phakathi kwesaqhwithi usengxakini. Ngoba funeka uzolile. Isaqhwithi akufuneka ngasifike sukususe elizwini kaThixo. Isaqhwithi akufuneka ngasifike sikube namandla ngaphezulu kwelizwi kaThixo. Ilento iBhayibheli izawuthi xa ithetha ithi he is the terror of the night and he is the arrow. It is the pillar of the cloud. Ithi no arrow, sorry. Nothing can conquer you in the midst of the day and the midst of the night. No arrow formed against you shall prosper. Sihamba phakathi kwezinto. Sijongene nezinto. Sibizwa amagama. Family zethu zithi xa siguquka sithethe ngathi. Abantu esibathembileyo sisithi sibathembile. Basijikele. That is where you need to know, you need to trust in Jesus. Akekho omnye uThixo yedwa. We need to learn to trust in God. He's the Father. He will never disappoint you. He will never leave you nor forsake you. Ndimbonile kum. Ndambone hamba nam, ndambone nika amandla, ndambone nguThixo. UsenguThixo ke namhlanje. Uzomthembe ungaguquki. Zothi kulento kuyo namhlanje. Uzothi kwesaqhwithi kuso namhlanje. Uzothi kulomoya. Kodwa amehlo akho ajonge kwimbangi nomgqibelelisi wehlabathi. Uzothi kulento ungene kuyo. Ubulela izolo inhliziyo yakho incwina zinyembezi. Wavuka kusekubi. Umthembe uThixo. Uzomthemba uThixo. Akasayi kukuyekela. Akasayi kukushiya. Uzongamvumeli uSathane. Uziyazi ukuthi uhamba nawe uThixo maxesha. Hi nomphelo. Hi sisi. Uthi Proverbs 3 trusting in God. Ndihleli kunye nawe Olwethu. Ndiyajoin emazwini wakho amanje athetha ngoSolomon ecela uphatha abantu ngobulumko. Amen. Hello sisi.
anguthixo anganathi, anguthixo angasikelela namhlanje, anguthixo angasipha ubulumko. Ndivile nditheni xa ndiqala uthetha apha? Ndithe mna 2 weeks back bengcwaba utamkhulu wam. NgoLesihlanu besingcwaba umakhulu wam. NgoLesine besifumana umphanga ubrother wam ulela kavuka. Izolo bendihlele life beCon Bay Hospital with my 9-year-old. Busuku bonke kwabetha u-3. Phume phambi ngo-3 ndabolta at home. Themba uThixo, yatyhila uThixo. Through the midst of the storm, yatyhila uThixo. Utsho uNomphelo, Proverbs chapter 3, trusting God. Good morning, Olwethu. Uthi liyeni eli sisi ngoba usithembisile ngokwakhe uba xa sikhala egameni lakhe uya kusiva kwaye angeza siyekele, angasayi kushiya uThixo. I'm glad I'm not the only one onqina lamazwi. I'm glad I'm not the only one onqina lamazwi ukuthi uThixo akasayi kusiyekela, akasayi kushiya. Asimthembeni uThixo, asikhaleni kuThixo. Sogqiba sibulele ngoba incwadi yabaseKolose chapter 4 ithi zenithandazeni kumoya nogqiba nibulele ngenhliziyo zenu zonke. For now masiphinde sibuyeleni back kwi-app yethu phaa eradweni siyomamela sidumise, saphinda sibuye sizothetha ngelizwi likaThixo, saphinda sibuye. But ndiyavuya xa uNomphelo engqina lamazwi endiwathethayo, engqina ukuthi uThixo ophilayo xa sime kuye akho nanye iyawusahlula.